So this problem given in Sainik 2025 entrance examination. What is the given problem? A train covered a certain distance with a speed of 120 km per hour in 40 minutes. If the speed of the train is increased to 50 km per hour, then how much less time it will take to cover the same distance? Now here given, so speed is given, speed equals 120 km per hour. Speed is 120 km per hour, and in 40 minutes, that means time equal to here, so 40 minutes. So but here units are the difference here. Here units kilometer per hour, here minutes. Now changing into the, so converted the hours, that means 40 by 60 hours. 0 0 cancel, 2 2 0 2 by 3. That means 2 by 3 hours. So you know that speed is here given and time is given. Now find a certain distance, that means now required distance. Distance equal to how much? Now we know the relations among the speed to time distance formula. So distance equal to speed into time. Speed you know that 120. Time here 2 by 3 hours. That means 3 1s are 3 40s are 42s are 80. Here distance is measured in the kilometers. 80 kilometers here the distance. Now here same distance here given. What is the distance equal 80 kilometers? Now another concept. If the speed of the train is increasing 50 kilometers, that means initial speed equal to here 120 kilometers. Now increase the new speed equal to 50 kilometers. Therefore new speed equal to initial speed plus increasing speed. New speed equal to initial speed plus increasing speed. Increasing speed 50, new speed 120. That means 170 km per hour. Here given the same distance, that means initial distance 80, new distance is 80. So distance is known that distance is 80 kilometers. Here the distance is known and speed is already known that. So therefore find the time. Already you know that one for here the time equal to distance by speed, distance by speed. Distance is 80 kilometers by speed. Here by speed equal to 170 kilometers. Therefore time equal to 80 by 170 kilometers. That means 0 0 cancel. That means 8 by 70. So hours. So here now what is the required answer? Now then how much less time it will take and cover? That means less than or greater than means the difference of the times.
That means initial time t1, so new time t2. The difference between the initial time minus new time is a required answer. Therefore, delta t equal to t1 minus t2. But here t1 equal to hours, t2 equal to hours, but given us is in the minutes. Now find the, suppose t1 equal to 2 by 3 hours minus t2 equal to 8 by 17 hours. 8 by 17 hours. So now find the, simplify the, so 17 3, LCM is a 51, 17 2s are 94, 3 8s are 24. So therefore 34 minus 24 equal to 10 by 51 hours. 10 by 51 hours. But answer is given in the minutes. Now find the minutes. So now difference of the times equal to 10 by 51 hours. But answer given in the minutes. Now convert it into the minutes. 1 hour equal to 60 minutes. Therefore 10 by 51 into 60. That means 600 by 51. Now take the division. 51 ones are 51. That means here 90 is a remaining value. 90 is so 51 ones are 51. So that means 90 minus 51 equal to 39 minus 39. Therefore 0. So that means so the 51 4s are 5s are 6s are 7s are 7s are 7 35 3 57. So 3 here 8 33. That means 70. So we know that. So here the answer is so 11.2 approximately. So here 11.7. But here answer is not minutes. But here so not the 11.7 minutes. Now we take approximate value is given. So 11.1 is approximate value is 10, nearest value is 10 minutes. Therefore answer is fourth option. సో ఇక్కడ మన తెలుగులో చూసుకున్నట్లయితే ఒక ట్రైన్ ఏంటంటే కవర్ చేయడం జరుగుతుంది సమ్ డిస్టెన్స్ని. ఎంత డిస్టెన్స్ని 120 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్ని 40 మినిట్స్లో కవర్ చేయడం జరుగుతుందని ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వరకు ఒక ప్రాబ్లంతో మనం ట్రీట్ చేసుకోవాలి. ఆ డిస్టెన్స్ ఫస్ట్ ఫైండ్ చేయాలి. స్పీడ్ ఇచ్చాడు, మనకి టైం తెలిసిపోయింది. ఈ టైమ్ స్పీడ్ అనేది డిఫరెంట్ యూనిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ 120 కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్స్లో ఇచ్చాడు, ఇక్కడ మినిట్స్లో ఇచ్చాడు. అందుకోసం టైంనైనా మనం అవర్స్లో మార్చాలి, లేకపోతే స్పీడ్నైనా మినిట్స్లో కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. టైంని అవర్స్ కన్నా మార్చాం. అవర్స్ కన్నా మార్చడం అంటే అర్థం ఏంటి? సో 60తో మనము డివిజన్ చేస్తాం. 5 యూనిట్లోకి మార్చాలని డివిజన్, లో యూనిట్లో కన్వర్ట్ చేయాలంటే మల్టిప్లికేషన్ చేస్తాం. 2/3 వచ్చింది t1 అనుకోండి, అప్పుడు డిస్టెన్స్ ఫార్ములా తెలుసు, డిస్టెన్స్ స్పీడ్ రిలేషన్ ఫార్ములా. డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం అని మనకు తెలుసు. ఆల్రెడీ స్పీడ్ వాల్యూ 120 అని ఇచ్చాడు, టైం అనేది మనకి 2/3 అని మనకు తెలుసు. దేర్ఫోర్ ఈ క్యాన్సిల్ చేస్తే 80 కిలోమీటర్స్. దేర్ఫోర్ డిస్టెన్స్ ఎంత వచ్చిందంటే మనకి 80 కిలోమీటర్స్ మనం ఫైండ్ చేస్తాం. ఆ రెండింటిని బట్టి ఇంకొక వేరియబుల్ ఫైండ్ చేస్తాం. అయితే సేమ్ డిస్టెన్స్ అన్నారు. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఇదే డిస్టెన్స్ని తీసుకుంటాం, ఎందుకంటే సేమ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేసాడు, ఇక్కడ సెకండ్ ప్రాబ్లం. ఇఫ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద ట్రైన్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ 50 కిలోమీటర్స్ అన్నాడు. 50 కిలోమీటర్స్ ఇంక్రీజ్ చేస్తామన్నాడు. అంటే ఇనిషియల్గా ఎంత ఉండేది 120 ఉండేది, ఇప్పుడు 50 యాడ్ చేసాం 170 అయిపోయింది. సేమ్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనకు వచ్చిన డిస్టెన్స్ ఇక్కడ కూడా తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ అంటే డిఫరెన్స్లో హౌ మచ్ లెస్ దాన్ టైం అన్నాడు. దాని అర్థం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా లెస్ దాన్ యాడ్ అవుతానంటే సో సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక టైం ఉంది మన దగ్గర. ఫస్ట్ దాన్ని t1 అనుకుందాం,
సెకండ్ టైం ఫైండ్ చేద్దాం. ఫైండ్ చేయడానికి స్పీడ్ డిస్టెన్స్ తెలుసు, అందుకోసం స్పీడ్ అనేది 80 కిలోమీటర్స్, డిస్టెన్స్ అనేది ఇక్కడ మనకి 80 కిలోమీటర్స్, స్పీడ్ అనేది 170 కిలోమీటర్స్. క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అనుకోండి, మనకు వచ్చేది ఎంత వచ్చింది, ఇక్కడ 18/70 వచ్చింది. 18/8/17 అవర్స్ వచ్చింది. ఇక్కడ దీన్ని T2 అనుకున్నాం, స్టార్టింగ్ T1 అనుకున్నాం. T2లో నుంచి T1లో నుంచి T2 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. లెస్ దాన్ హౌ మచ్ లెస్ దాన్ టైం అన్నాడు కదా, అందుకోసం సబ్ట్రాక్షన్ చేసుకోవాలి. అంటే 2/3, ఇక్కడ ఆల్రెడీ 2/3 ఉంది అవర్స్, ఇక్కడ 8/72 అట్లా రీప్లేస్ చేసాం. ఇక్కడ ఎల్సిఎం చేసాం, 3కి 17 51, క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసుకున్నాం. 17 × 2 34, 3 × 8 24, సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 10/51 అవర్స్ వచ్చింది. కానీ 10/15 అవర్స్లో లేదు, మినిట్స్లో ఉంది. కాబట్టి మనం 10/51 మినిట్స్లోకి మార్చాలి. అంటే ఇంటూ 60తో మనం మల్టిపుల్ చేయాలి. 60 × 10 600/51 వచ్చింది. 51 1s are 51, 60లో 51 సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 9 అంటే 90 ఉంటుంది. 90 కూడా 51 1s are 51, ఇంకెంత ఉంటుంది, 90లో పోతే ఇక్కడ 39 ఉంటుంది. 39 పాయింట్ పెట్టి 0 వేసాం. 390 అయింది. 390 అనేది 51 7s are, ఇంకా రిమైనింగ్ డెసిమల్స్ వస్తాయి. అంటే ఎంత వచ్చింది, అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ 11.7 వచ్చింది. అయితే ఆన్సర్లో 11.7 ఇవ్వలేదు. దీని దగ్గరగా ఉన్న మినిట్స్ చూసుకుంటాం. దీని దగ్గరగా ఉన్న మినిట్స్ ఏది, ఎక్కడ ఉంటుంది, 10 మినిట్స్ దగ్గరగా మనకు ఉంటుంది. దేర్ఫోర్ ఆన్సర్ అనేది 4th మనం తీసుకోవడం జరిగింది.